Uday teacher. Uday teacher, Shruti PPT share ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്യാം. ടീച്ചർ നമുക്ക് സെഷൻ Okay. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. Okay, okay. Swati, ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യോ? എൻ്റെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ മെയിൽ ഐ ഡി ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല, വർക്ക് മെയിൽ ഐ ഡി ആയിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, I will check. Shruti, I received it. Teacher, we can start. അത് ഗൂഗിൾ ആണ്, അതൊന്ന് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഗൂഗിൾ. Okay. Swati, can we start? Yes, teacher. Yes. Anju teacher? Yes, Sudhi teacher, we can. Noora? Yes, teacher. Okay, you can start. Success consists. Noora, you can continue, Noora. Success consists of going from failure to failure without the loss of enthusiasm. Therefore, do it tomorrow if you are able to do it today. I mean, please don't postpone it for the next day if you are able to do it today. Good afternoon to everyone gathered in this meeting. I am Noora Farhan of Class 10E. I take it as my privilege to begin this program. Being very excited in this moment, let me ask you something. Are you people fearful about exams? Definitely, majority will keen to say yes. Who's there without exam fear, right? Myself, I am a person who's tensed about approaching exams. We all used to search methods in order to avoid these tensions. Our teachers used to motivate us a lot in order to avoid this too. But still, we used to fall in sometimes. We are here to write a descriptive board exam after a very long time. Therefore, we have certain issues with our writing skills too. We might know what the content is, but sometimes we fail to explain how it is. I felt that we must need some guidance in order to manage our stress and anxiety and face board exams with courage. Don't you think so? And that is the speciality of this occasion. We have got Ma'am Shruti KV, who is a school psychologist at International Indian School, Ajman, in order to boost up us with some remedies. I'm so glad to hear her words, and it's a real privilege to our MGM family. Let exams come and we are bold enough to face. So, let us begin our program with prayer. Prayer by Ananya Babaraj of Class 10B. ദൈവമേ കൈതൊഴാം കേൾക്കുമാറാകണം, പാവമാമെന്നെ നീ കാക്കുമാറാകണം, എന്നുള്ളിൽ ഭക്തിയുണ്ടാകുമാറാകണം, നിന്നെ ഞാൻ എന്നുമേ കാണുമാറാകണം, നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ പ്രേമമുണ്ടാകണം, നല്ല വാക്കോതുവാൻ ത്രാണിയുണ്ടാകണം, കൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ശ്രദ്ധയുണ്ടാകണം, സത്യം പറഞ്ഞിടാൻ ശക്തിയുണ്ടാകണം. ദൈവമേ കൈതൊഴാം കേൾക്കുമാറാകണം, പാവമാമെന്നെ നീ കാക്കുമാറാകണം. Thank
thank you, Ananya, for enlightening our day with prayer. Now I invite Sandra Saji of Class 10A for the welcome speech. Imagine with your mind, believe with all your heart, achieve with all your might. Good afternoon to one and all present here. Exam test your memory, life test your learning, and others will test your patience. These words have a great relevance in the present because the dates of 10th and 12th board exam had been announced. It will commence on 26 April and all of us have started our preparations. What come easy won't last. What lasts won't come easy. Now we are 2 months behind the exams, but the stress, anxiety, and tension related to exam had knocked the doors of our mind earlier. In this situation, Shruti ma'am is here to help to deal us with the board exam stress and anxiety. Formerly, she worked as a school counselor in Nila Foundation and she also worked as a college counselor in Kannur University. And now she's working as a school psychologist in International School of Ajmal. I heartily welcome you, ma'am, to this webinar. And I would like to welcome our respected Principal Pooja ma'am to this webinar. I would like to welcome our Trust Secretary, Dr. Submaran sir, to this webinar. Welcome, sir. Now I would like to welcome our Vice Principal Manju ma'am to this webinar. Welcome, ma'am. Next, I would like to welcome all the teachers and parents to this webinar. Last but not the least, I welcome all my dear friends to this webinar. Thank you. Thank you, Sandra. Now I invite Ma'am Shruti for her words. Thank you so much. It's happy. ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. കുറെ കുട്ടികളെ കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷം. കാരണം ലാപ്ടോപ്പിൽ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതായിരുന്നു, പക്ഷെങ്കിൽ എന്താണെന്നറിയില്ല, എന്റെ വർക്കിന്റെ ലാപ്പ് എന്റെ കയ്യിലുള്ളത്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബട്ട് അപ്പം ഫോണിലാണ് ഞാനിപ്പോ സംസാരിക്കുന്നത്. സോ സ്വാതി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? Okay, I will share. Okay, wait. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ കണ്ണൂർക്കാരിയാണ്, തനി മലയാളി. UAE വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്കൊരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത്. കാരണം എന്റെ ആങ്സൈറ്റി അല്ല നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങളുടെ ആങ്സൈറ്റിയാണ്. അപ്പം എനിക്കറിയാം ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ടൈം പിന്നെ ബോർഡ് എക്സാംസ് എഴുതാൻ പോവാണ്. അപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര പേടിയായിരിക്കും എന്നറിയാം. അപ്പം ആദ്യം നിങ്ങളുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ആങ്സൈറ്റി എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് വെച്ച് തുടങ്ങാം. കാരണം എന്റെ ആങ്സൈറ്റി പോലെ ആയിരിക്കില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഫേസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സോ ആരെങ്കിലും ഒരാള് എക്സാമിന് മുന്നേ ഉണ്ടാവുന്ന ആങ്സൈറ്റി ഏത് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറ. അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. someone volunteer, because നിങ്ങളുടെ ആങ്സൈറ്റി അല്ലേ കുറയേണ്ടത്. മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പോരെ അല്ലേ? that would be better, right? should I change to English, please? No, Ma'am, മലയാളം both അല്ലേ you can use, കംഫർട്ടബിൾ? don't worry. മലയാളം അല്ലേ Both you can കംഫർട്ടബിൾ? use. ആങ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് കൂടുതൽ ആങ്സൈറ്റി കൊണ്ടുവരണ്ടല്ലോ. Okay, anyway, please, somebody please volunteer and tell me what is your understanding of anxiety അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഭയങ്കര കോമൺലി വി യൂസ് ആങ്സൈറ്റി ആൻഡ് സ്ട്രെസ് ലൈക് ഡെയിലി നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ലേ ആങ്സൈറ്റി ആൻഡ് സ്ട്രെസ്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് യുവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ഹൗ യു ഫേസ് ആങ്സൈറ്റി ആൻഡ് സ്ട്രെസ്? ബിക്കോസ് എവറിബഡി ഫേസ് ഡിഫറെന്റ്ലി. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല മറ്റൊരാൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് മേ ബി ഐ വിൽ ബി ലൈക്ക് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് കൈ ഷിവർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ലൈക് സ്റ്റാമറിംഗ് പോലെ വരുന്നതായിരിക്കാം മൈ വേ ഓഫ് ഷോയിങ് ആങ്സൈറ്റി. മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കാം. സോ ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ ദാറ്റ് ഹൗ ഡു യു ഫീൽ, ലൈക് ഞാൻ ആങ്ഷ്യസ് ആണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഐ എം സ്ട്രെസ്ഡ് എന്ന് എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ്? എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്? Somebody please volunteer and talk. It should be a more interactive session, which I would be expecting from your end. മാം ഞാൻ പറയട്ടോ? Yes. Oh, of course. മാം ഞാൻ 11th സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് മാം. ബോർഡ് എക്സാം ഇല്ല, പക്ഷേ ബോർഡ് എക്സാം ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്കും എക്സാം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം എക്സാമിന് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ മഞ്ജു ടീച്ചറിന് അറിയാം, കഴിഞ്ഞ വർഷം എക്സാം എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പേപ്പർ കിട്ടിയാൽ തന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും എഴുതി തീർക്കണം ആ ഒരു ഇതിലാണ്.
കാര്യം ടെൻഷൻ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത്. മാത്രമല്ല എല്ലാം നന്നായിട്ട് പഠിച്ചെങ്കിൽ പോലും ചില ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മറന്നു പോകും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു എത്ര അത് പഠിച്ചാലും ഒരു ചെറിയ പേടി കാണും, അത് അത്ര നാൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ടേം 1 എക്സാമിന് MCQ ആയിരുന്നു. അപ്പം അതിനെക്കാട്ടിയും കുറച്ചുകൂടെ ടെൻഷൻ പോലെ ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ഡെറിവേഷൻസും പിന്നെ ഡയഗ്രാംസ് വരയ്ക്കുന്നത് അതിലും കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പം ടെൻഷൻ എങ്ങനെ വരുമെന്നാണ് മാം ചോദിച്ചത്. അത് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞു പോകുന്നൊരു സംശയം ഉണ്ട്. കാര്യം ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ കൊണ്ട് തെറ്റിക്കോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പേടിയാണ്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, സോ എങ്ങനെയാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയണം. അതായത് എന്തൊക്കെ സിംറ്റംസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. കാരണം നമുക്ക് അതാണ് ചിലപ്പോൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നല്ല കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ച ഒരാൾക്ക് ചെറിയ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് വെരി ക്വയറ്റ് നാച്ചുറൽ. കാരണം നമുക്ക് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രീതിയിലും ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. അതായത് കുറച്ച് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായി പഠിക്കും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ തീരെ ഫിയർ ഇല്ലാത്തൊരു ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവരതിന് ബോധർ ചെയ്യേയില്ല. ഇപ്പൊ എക്സാം നമ്മളുടെ മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാരുണ്ട് ഇപ്പൊ എക്സാമിന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, അതായത് ദേ ആർ വെരി എക്സലന്റ് ഇൻ ദർ വർക്ക്സ് ആൻഡ് like up to date they will be studied and they know exactly what they are going to write. So അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഡെഫിനറ്റ്ലി they don't have, like right, അവർ എക്സലന്റ് ആണ്. they don't feel like okay I know ഇന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ I know what I have to supposed to write there. So they don't feel like really anxious or stressed. പിന്നെ വേറെ കുറച്ച് പേരുണ്ട് എന്ത് പകുതി പഠിക്കും പകുതി പഠിക്കില്ല. ഒരു എന്താ പറയാ okay this part of the portion okay വരില്ലായിരിക്കും, it's not going to come to the examination, so they won't study and they will skip. There are other people, right, half study പഠിക്കാത്ത ആൾക്കാർ. So that kind of people definitely have anxiety. പിന്നെ ഒരു categories of ആൾക്കാരുണ്ട് doesn't bother about the examination. Even if it is an examination they will be really cool. നമ്മുടെ എക്സാമിനേഷൻ സെന്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എക്സാമിന് വരുമ്പോൾ ചിലവർ തീരെ ബോധേഡ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ അവർക്ക് തീരെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവില്ല because they don't take the examination very seriously. If you take the examination seriously and prepare well, then only you will have the examination anxiety, right? നമ്മൾ അതിന് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമല്ല you will feel that okay this is what really supposed to this is my duty and I have to study so hard, and only you will be studying and you will have the stress, right? സോ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഏത് കാറ്റഗറി ഓഫ് ആൾക്കാരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. നന്നായി പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണോ അല്ല പകുതി ആവറേജ് കാറ്റഗറി, ഓക്കെ ഐ വിൽ സ്റ്റഡി ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് കുറച്ച് പഠിക്കില്ല എന്നുള്ള കാറ്റഗറി ഓഫ് ആൾക്കാരാണോ അല്ല തീരെ ബോധർ ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണോ എന്ന് ആദ്യം നോക്കുക. കാരണം ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ്. ഓക്കെ, എൻറ്റയർലി ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണ്. കാരണം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കില്ല. ചിലർക്ക് എത്ര പഠിച്ചാലും എക്സ്ട്രീം ലെവൽ ഓഫ് ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ട്. എത്ര പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും വെരി കോൺഫിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ കൂടിയും when it comes to examination you cannot write it. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോഴും you can't write it. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഡു റിയലി നീഡ് തെറാപ്പീസ്. ആസ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത്. അതായത് എക്സ്ട്രീം ലെവൽ ഓഫ് ആങ്സൈറ്റി വരും, എക്സാമിന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പേടി വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. There are people who do face that kind of difficulties. They really need support from the psychologist in a therapy ways, gradually slowly കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. There are other categories of people who need സ്വന്തമായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാം, അതായത് എങ്ങനെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്റെ ആങ്സൈറ്റി ബിഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ. അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ which maybe works for you. Okay, Swati, next slide please. Okay, കാരണം നമ്മളെ ആങ്സൈറ്റി സ്ട്രെസ് എല്ലാത്തിനും മുന്നേ ആദ്യം വരുന്നത് നമുക്ക് പേടിയാണ്, റൈറ്റ്? ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് തരത്തിൽ പേടി വരും. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പേടിയുണ്ട്, ഒന്ന് നമ്മളെ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് which will help you to study hard and reach your goal. ഓക്കെ, അതായത് ഹെൽത്തി ഫിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സേഫ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യും. അതായത് യു വിൽ ബി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം April 26 I guess April 26 is the date which is given for the board examination, right? So അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ we have a lot of time. അതായത് lot of time means I have enough time to study my subject. 2 months time ഉണ്ട്. Okay, so I will plan. എനിക്ക് ആ ഒരു ചെറിയൊരു പേടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് healthy fear I am having, so I definitely plan accordingly. I have 10 chapters, I have to study this much. So ഞാൻ അതിന് ആ പേടി ചെറുതായി ഉള്ളത് കൊണ്ട് I will plan accordingly. അത് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് റിയലി, ബിക്കോസ് ആ പേടി ഇല്ലാത്ത ഒരാള് they don't really bother about the examination. കാരണം തലേന്ന് വരെയും in previous day വരെയും they don't mind, okay I'm going to have an examination, they don't mind.
സോ ആ ഒരു പേടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഹെൽപ്ഫുൾ. ചെറിയൊരു ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് ഡോണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ബോധറാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു succeed in your examination. You will study hard, you will prepare well, എല്ലാ പോർഷൻസും you will again check it, questions revise ചെയ്യും. That will be really helpful, which will expand also. Expanding means you will expand like എന്താ പറയാ എക്സാം എഴുതുന്ന ടൈമിൽ പോലും ആ ഫിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ ഐ വിൽ ഗോ ടു മൈ എന്റെ മൈൻഡിൽ ഞാൻ പഠിച്ച ചാപ്റ്ററിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഓർമ്മ വരും. ഓക്കെ ആം ഐ സ്കിപ്പിംഗ് സംതിങ്, ആം ഐ ആ പോയിന്റ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തില്ലേ, യു വിൽ റീചെക്ക് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഫിയർ ഈസ് റിയലി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു. ആ ഫിയർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്, ദാറ്റ്സ് റിയലി നീഡഡ് ഫോർ യു. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറൊരു ഫിയർ ഉണ്ട് വിച്ച് ഈസ് റിയലി അൺഹെൽത്തി ഫിയർ. ആങ്കി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അതായത് ഓക്കെ എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിച്ചു, എനിക്ക് അയ്യോ എക്സാം വരുന്നുണ്ട്. യൂഷ്വലി വി ടെൽ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് വേർഡ്സ്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, അയ്യോ നാളെ എക്സാം ആണ്, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും. യൂഷ്വലി ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് ടോക്സ് വിൽ ഹാപ്പൻസ് ഇൻ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോലും നമ്മൾ പറയും അമ്മ എനിക്ക് എക്സാം ആണ്. ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് യാങ്കി ടോക്സ്. റിപ്പീറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും, അതായത് റിപ്പീറ്റേഷൻ തന്നെ, അതായത് യു റിപ്പീറ്റഡ്ലി തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഫെയിൽ ആയ എന്തായിരിക്കും, യു ഓവർ തിങ്ക് ആസ് വെൽ. നമ്മൾ എക്സാമിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ബോധർ ചെയ്യുന്നത്, നാളെയിൽ എക്സാം ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോധർ ചെയ്യുക 2 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും. ഡെഫിനറ്റ്ലി, റൈറ്റ്? More than writing the examination, you are feared of the getting the results. That is quite natural for every student, because examination, whatever you are doing, you only know, right? And the teacher who is going to check will be knowing that, okay, whatever wrong you are written, that the teacher and you only know that. But the results, everybody will be going to ask you, okay, board exam result vannu, what is your score, right? So you will be future thinking and you will be stressed. That is also there. Okay, so these kind of fears are you, as a board class examination, these 2 fears are you guys will be facing. Okay, so adili healthy fears aanengil don't worry, you ആ ഫിയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ coming to the topic, please change Swati, change the slide please. Okay, ഇനി ടെസ്റ്റ് ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന not so unhealthy എന്ന് പറയുന്ന ആങ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. അതിന് ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് റെസ്പോൺസസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിനകത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെച്ചാൽ യു ഐഡന്റിഫൈ യുവർ സെൽഫ്. എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ ആണ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടെസ്റ്റിന് മുന്നേ ടെസ്റ്റ് അനൗൺസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇതിൽ ഈ റെസ്പോൺസിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് വരുന്നത്. ബിക്കോസ് എല്ലാവർക്കും ഒരേ റെസ്പോൺസ് ആയിരിക്കില്ല. സംബഡി വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ഹെഡേക്സ്, സംബഡി വിൽ ബി ഹാവിംഗ് വോമിറ്റിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർക്ക് സ്റ്റൊമക് പെയിൻ ആയിരിക്കും, അപ്സെറ്റ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടുന്നതായിരിക്കും. every individual will be having different physiological changes which is related to stress. Okay, so commonly ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് സ്ലൈഡിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും, you can see that. So physical response usually related to stress or anxiety will be tension, usual kind of tension. അതിപ്പം ടെൻഷൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ യു ആണ്. ചിലവരുണ്ട് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അതായത് അമ്മ എനിക്ക് കൂടുതൽ വിശപ്പായിരിക്കും അവർക്ക്. യു വിൽ ബി ലൈക്ക് ഐ നീഡ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റഡിന്റെ സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പാരന്റ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നത് യു ഹാവ് സീൻ ഡ്യൂറിങ് എക്സാമിനേഷൻ അവർക്ക് കൂടുതൽ വിശപ്പാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവൾ കിച്ചണിലേക്ക് വരും. ദാറ്റ് ഇസ് എ വെരി കോമൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പാരന്റ്സ് വിൽ ബി ടെല്ലിംഗ്, റൈറ്റ്? പഠിക്കാനിരുന്നാൽ പോലും അവളുടെ കണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ കണ്ണ് കിച്ചണിലേക്കാണ് എവറി ടൈം ഷീ വിൽ ബി കമ്മിങ്. ബിക്കോസ് ആ ഒരു സ്ട്രെസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് യു വിൽ ബിഞ്ച് ഈറ്റ്, നമുക്ക് കൂടുതൽ ഈറ്റിംഗ് വരും, ലൈക്ക് യു സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ഫീൽ ഈറ്റ് എ ലോട്ട്. പിന്നെ ഹെഡേക്സ്, തലവേദന വരുന്നത് നോർമലി സ്ട്രെസ്സിന്റെ കൂടി ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. അല്ലാതെ യൂഷ്വൽ കൈൻഡ് ഓഫ് തലവേദന അല്ലാതെ സ്ട്രെസ്സിന്റെ എക്സാം പീരീഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് യു ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ എം ഹാവിംഗ് മോർ ഹെഡേക്സ് വിച്ച് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ആങ്സൈറ്റി ആൻഡ് സ്ട്രെസ് ആണ്. പിന്നെ അപ്സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റൊമക്, പതിവില്ലാത്ത രീതിയിൽ സ്റ്റൊമക് പെയിൻ ഉണ്ടാവും, കൂടുതൽ സ്റ്റൊമക് പെയിൻസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രബിൾ ഉണ്ടാവും സ്റ്റൊമക്കിന്. പിന്നെ തൊണ്ട വറ്റുക എന്ന് പറയില്ലേ, പെർസ്പിറേഷൻ, അതായത് നമ്മളുടെ ഡ്രൈനെസ് ഉണ്ടാവുക, ആ കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി എക്സാമിന് തൊട്ട് മുന്നേ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടുന്നവരെയും ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും ഹാർട്ട് ബീറ്റ്സ് ഇറ്റ് വിൽ റൈസ് ഹാർഡ്, റൈറ്റ്? സോ ദീസ് ആർ ദ I can see smiling people because okay, I am the person who will be having heartbeats and all. Okay, so these are the physical responses for the anxiety. Okay, any emotional aspect ഉണ്ട്. ചിലവര് ഭയങ്കര നെർവസ്നെസ് ആവും, സ്റ്റാർട്ടഡ് ക്രൈയിങ് ആസ് വെൽ, കണ്ണിന്നൊക്കെ വെള്ളം വരാൻ തുടങ്ങും. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു പഠിച്ചതായിരിക്കും, യു ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു,
okay, ഞാനിത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, they started to feel because of the nervousness and you may started crying. Emotional response ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. Mental blocks എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ that is what mental blocks you don't get even if you study so hard. If you are anxious, mental blocks ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയായിരിക്കും, you know that page as well. ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പേജ് നമ്പർ പോലും you will be remembering, but you don't get the content, right? എപ്പോഴെങ്കിലും അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? anyone like നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറിയായിരിക്കും, ഡയഗ്രാംസ് വരെ അറിയായിരിക്കും, but you don't know how, like you don't get exactly the words which you have to write on the paper. That is called mental blocks. അത് നമ്മുടെ ആങ്സൈറ്റി വരുമ്പോഴും നമുക്ക് യൂഷ്വലി ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. പിന്നെ വറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യു വറി അലോട്ട്. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും യു സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു വറി അലോട്ട്. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ 2-3 പ്രാവശ്യം റീചെക്ക് ചെയ്യും, എത്ര പ്രാവശ്യം അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് എടുത്ത് വെച്ചോ, അല്ലെങ്കിൽ പെൻ എടുത്ത് വെച്ചോ, പേപ്പർ എടുത്ത് വെച്ചോ, writing board എടുത്ത് വെച്ചോ. You will be worry a lot. Okay, am I didn't taken? So that will be along with the anxiety. പിന്നെ overwhelming, എക്സ്ട്രീമിറ്റി ആണ് പാരാലിസിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, എക്സ്ട്രീം കേസിൽ വരുമ്പോഴാണ് അതൊക്കെ വരുന്നത്. സോ വിച്ച് മീൻസ് യു വിൽ ബി നം കൈൻഡ് ഓഫ് തിങ്. അതായത് ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് തീരെ പറ്റില്ലെങ്കിൽ, ഇപ്പം എക്സാമിനേഷൻ ഹാളിലേക്ക് കയറി പേപ്പർ കിട്ടിയതിന് ശേഷം യു വിൽ ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ എം ലിറ്ററലി ബ്ലോക്ക്ഡ് ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ്. അതിന്റെ എക്സ്ട്രീമിറ്റി ആണ് പറയുന്നത് പാരാലിസിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സ്റ്റക്ക് ഇൻ സംവെയർ യു കനോട്ട് ഗോ ബിയോണ്ട് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയുമാണ് സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. അതായത് ഫിസിക്കൽ സിംറ്റംസ് ഉണ്ട്. സോ യു ചെക്ക് യുവർ സെൽഫ്. നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് നിങ്ങളെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് വാട്ട് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി മൈ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ടു ഡു ഫോർ ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ പറയുന്ന എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും യു ഡോണ്ട് ഹാവ്, റൈറ്റ്? യു മേ ബി ചിലവരുണ്ട് എക്സാമിനേഷന്റെ മോർണിംഗിൽ വൊമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. വാട്ട് എവർ ദി ഹാവ് ഈറ്റൻ ദി മേ ബി സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു വൊമിറ്റ്. അത് ടെൻഷൻ കൊണ്ട് വരുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ആങ്സൈറ്റി കൊണ്ട് വരുന്നതാണ്. സോ ചെക്ക് യുവർ സെൽഫ്, വാട്ട് ആർ ദ സിംറ്റംസ് ഐ ആം ഹാവിങ്. സോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അത് മാറ്റാനുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും ഡെഫിനറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ് ഫോർ എവറി ഇൻഡിവിജ്വൽ. ബിക്കോസ് ചിലവർക്ക് പാട്ട് നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും, ചിലവർക്ക് പാട്ട് തീരെ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല. സോ likewise you have to check yourself and find out exactly what is my problem, how I will be responding to anxiety and stress. അതിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതിന്റെ സൊല്യൂഷനും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, പ്ലീസ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. സോ ദിസ് ഇസ് റിയലി ഡിഫിക്കൽട്ട് ബിക്കോസ് സ്വന്തം സിസ്റ്റത്തിൽ കയറാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ വരുന്ന ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ആണ്. എനിവേ നോ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ആങ്സൈറ്റി? നമ്മളിപ്പം ആങ്സൈറ്റിനെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വരാൻ പോകുന്നത്? ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കും. നിങ്ങൾ ആങ്ഷ്യസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കും, നിങ്ങളുടെ റൈറ്റിങ്ങിനെ ബാധിക്കും, യുവർ ഹെൽത്ത്, യുവർ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിനെ ബാധിക്കും. Okay, after you written the examination and you feel that you're not confident enough that okay, I will be getting 80% or 90% in a confidence you don't have it, then definitely that will be going to affect your future, right? നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്തിനെ എഫക്ട് ചെയ്യും, along with emotional health as well, because അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ വറി ആയിരിക്കും, right? So definitely that will be affecting to your entire, അതിനുശേഷമുള്ളതിനെയും എഫക്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസിനെ ബാധിക്കും. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഫുള്ളി പെർഫോം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ, യു മേ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടു ബ്ലെയിം യുവർ സെൽഫ്. സെൽഫ് ബ്ലെയിമിങ് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഏജും ആണ് നമ്മുടെ ഈ ടൈമിങ്. ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് ഇപ്പം 10th സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെങ്കിൽ ദേ ഗോയിങ് ടു ഹാവ് ദ ഫസ്റ്റ് ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ, റൈറ്റ്? സോ 12th 11th ഒക്കെ that is their best like starting stage of writing examination, a competitive examination or a board examination. From that moment onwards they are going to attend so many examinations. ഇപ്പം 12th കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം സയൻസ് എടുത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നീറ്റ്, ജെഇ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് എക്സാമിനേഷൻ, റിയലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ യു ആർ ഗോയിങ് ടു അറ്റൻഡ്, റൈറ്റ്? So this is the where you need the confidence as well. If you lose that confidence after committing, like after writing the examination, this will be going to affect your entire career or entire life, right? So നമ്മൾ ഈ ഒരു പെർഫോമൻസിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ട്രെസ് കൂട്ടുമല്ല കേട്ടോ. there is a chance, right, after completing the examination we like സ്ട്രെസ് കൂടും എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. യു ഹാവ് ടു ബി റിയലി കോൺഫിഡന്റ്. കാരണം എക്സാമിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നതാണ് സെൽഫ് ബ്ലെയിമിങ്. അതായത് അയ്യോ ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്റെ ലാസ്റ്റ് ആണെന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ. ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് ജസ്റ്റ് എ ബിഗിനിങ് ഫോർ യുവർ ലൈഫ്. സോ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ പെർഫോമിംഗ് വെൽ. നിങ്ങൾക്ക് കാരണം എല്ലാവർക്കും 90% കിട്ടില്ല കേട്ടോ. മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ 99 എത്തണമെന്നില്ല. ദാറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ ദാറ്റ് യു ആർ നോട്ട് ഗുഡ്, റൈറ്റ്? അതും കൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. Everybody has a potential, everybody has different potential.
സോ നമ്മുടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനിക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ആം ഐ ഓക്കെ, ലൈക്ക് എന്റെ പെർഫോമൻസ് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റും, എന്റെ ബെസ്റ്റ് എനിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് റിക്വയർഡ്. നോട്ട് ലൈക്ക് ഞാൻ 80% കിട്ടിയോ 90% ഒന്നും അല്ല, എന്റെ പൊട്ടൻഷ്യലിനനുസരിച്ച് ഐ ഹാവ് ഡൺ എനഫ്. ഇറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ ദാറ്റ് അത് പിന്നെയുണ്ട് ചിലവരുണ്ട് ഓക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ സോ ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യുള്ളൂ, അങ്ങനെയല്ല. യു ഷുഡ് ഹാവ് ട്രൈ ഹാർഡ് ആൻഡ് മീറ്റ് യുവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ദർ, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, ഞാനൊരു ബിലോ ആവറേജ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ലെന്നല്ല, യു ഹാവ് ടു ട്രൈ ഹാർഡ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ആങ്സൈറ്റി. ഇറ്റ് വിൽ എക്സ്റ്റെൻഡ് ബിയോണ്ട് യുവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ. യു ഡോണ്ട് തിങ്ക് ലൈക്ക് ഓക്കെ എക്സാം കഴിഞ്ഞു അത് അവിടെ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഇഫ് യു ആർ റിയലി ആങ്ഷ്യസ് ആൻഡ് ദ പെർഫോമൻസ് ഇസ് നോട്ട് വെൽ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു എഫക്ട് യുവർ future. Okay, so that is why we need to reduce your anxiety and stress. Okay, please. Okay, so this is basically related to psychology. Okay, how high level of anxiety ആണോ അല്ലെങ്കിൽ interfere with your ability. ഇപ്പം ഇതിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ടെസ്റ്റ് ആങ്സൈറ്റിങ്ങിന്. അതായത് നിങ്ങൾ സ്വയം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇഫ് യു ഹാവ് സംതിങ് യു ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ആൻഡ് ടെൽ മീ. ഓക്കെ, ഏതിലാണ് ഞാൻ പെടുന്നെന്നുള്ളത്. നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് എന്റെ മൈൻഡിൽ നിൽക്കുന്നില്ല, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഏത് ലെവലിലാണ് നിങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ടെസ്റ്റ് ആങ്സൈറ്റി സൈക്കിൾ വിച്ച് ഈസ് ബിഫോർ യു ആർ ഗോയിങ് ടു ദ ടെസ്റ്റ് യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ടെസ്റ്റ് ആങ്സൈറ്റി. അതിന്റെ മുന്നേ വരുന്നതാണ് കാൺ സ്റ്റഡി, എഫക്റ്റീവ്ലി പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. പ്രയർ ടു ദ എക്സാമിനേഷൻ വരുന്നതാണ് ആങ്സൈറ്റിന്റെ പ്രയർ വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ എക്സാം ഇപ്പൊ നാളെ ആണെങ്കിൽ അതിന് മുന്നേ പ്രയർ ടു ദാറ്റ് വരുന്നതാണിത്. ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. എത്ര നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാലും ബുക്കിന് മുമ്പിൽ ഇരുന്നാലും ഇഫ് യു ആർ ആങ്ഷ്യസ് യു കനോട്ട് സ്റ്റഡി. അതിപ്പോ 1 മണിക്കൂർ ഇരുന്നാലും 2 മണിക്കൂർ ഇരുന്നാലും 3 മണിക്കൂർ നിങ്ങൾ ബുക്കിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് യു കാൻ പഠിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ലല്ലോ. യു ആർ ആങ്ഷ്യസ് യു കനോട്ട് സ്റ്റഡി. പിന്നെ പ്രിപ്പയർ അല്ലാതിരിക്കുക, അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ദാറ്റ് നമ്മളിപ്പോ ബുക്കിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾ. ഒരാൾക്കാര് കുറെ സമയം ഇരിക്കും, 2 മണിക്കൂർ ഇരുന്നു 3 മണിക്കൂർ ഇരുന്നു എന്നതല്ല, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ടൈം യു നീഡ് ടു സ്പെൻഡ്, റൈറ്റ്? നമ്മളിപ്പം 1 മണിക്കൂർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ബുക്കിന്റെ മുമ്പിൽ, ആ 1 മണിക്കൂറിൽ ഞാൻ എന്റെ ഫോൺ നോക്കുകയാണ്, ബുക്കുണ്ട് ഫോണും ഉണ്ട്, ദർ ഇസ് നോ എഫക്ട്, റൈറ്റ്? So the quality of time which you spend inside, like the book in അടുത്ത് എത്രത്തോളം quality of time you spend എന്നുള്ളത് കൂടി mention like depends on your anxiety. Okay, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പലരും ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. Okay, I have spent 6 hours of my time for my studies. എക്സാമിന് തലേന്ന് ഞാൻ 12 മണി വരെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചു, അല്ലെങ്കിൽ 1 മണി വരെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചു, എന്നിട്ടും എനിക്ക് മാർക്ക് കിട്ടിയില്ല. ആ 1 മണി വരെ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് പഠിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ടൈം ആയിരിക്കണം, ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റഡി ആയിരിക്കണം, റൈറ്റ്? പിന്നെ ഒരിക്കലും എക്സാമിന് തലേന്ന് കിടന്നിട്ട് 12 മണി 1 മണി വരെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ മേക്ക് യു സ്ട്രെസ്. അതുവരെ കൂട്ടി വെക്കരുത്. നമ്മുടെ യൂഷ്വലി ദാറ്റ് ഇസ് ഹാപ്പൻസ്. സ്ലീപ്പ് ഈസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അലോങ് വിത്ത് ദ ടെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ദീസ് ആസ്പെക്ട് വിൽ ബി ടെസ്റ്റിന്റെ ആങ്സൈറ്റി കൊണ്ട് എഫക്റ്റീവ്ലി സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അണ്ടർ പ്രഷർ ആയിരിക്കും, പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ ടെസ്റ്റിന് ശേഷവും ആങ്സൈറ്റി വരും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെസ്റ്റിന്റെ പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കും. സോ ഓൾ ദിസ് വിൽ ബി കമ്മിങ്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റഡ് വിൽ ബി ഹൗ ടെസ്റ്റ് ആങ്സൈറ്റി ഉള്ള ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ പെർഫോമൻസിനെ ബാധിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ എബിലിറ്റിനെ ബാധിക്കും, എക്സാമിനേഷൻ ടേക്കിങ്ങിനെ ബാധിക്കും. ഓൾ ദിസ് വിൽ ബി കമ്മിങ്. ബിഫോർ പ്രിപ്പറേഷനെയും ബാധിക്കും. ഓക്കെ, നാളെ വരാൻ പോകുന്ന എക്സാമിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഇഫ് യു ആർ റിയലി ആങ്ഷ്യസ്, അത് നിങ്ങളുടെ ഓൾ ആസ്പെക്ട്, യു ആർ ഫുഡിനെ ബാധിക്കും, സ്ലീപ്പിനെ ബാധിക്കും, വാക്കിങ്ങിനെ ബാധിക്കും, എവറിത്തിങ് വിൽ ബി ഇന്റർഫിയർഡ്. സോ ആങ്സൈറ്റി നമ്മൾ കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്നാലേ അത് ഓക്കെ ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ, പ്ലീസ് ഗോ നെക്സ്റ്റ് ഐഡ. Sorry, I'm really close to Swati, maybe that is the reason I am calling. So how to overcome test anxiety? നിങ്ങളുടെ ലെവൽ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, അതായത് ആസ് എ പേഴ്സൺ ഞാൻ എവിടെയാണ്? എനിവൺ ക്യാൻ ടെൽ മീ ഞാൻ എത്ര ലെവലിലാണ്? ഹൈ ആണ്, ഓക്കെ, എക്സ്ട്രീം ലെവലാണ്, എക്സ്ട്രീമിറ്റിയിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ലൈക്ക് എനിക്ക് പെൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല, എഴുതാൻ പറ്റില്ല, അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരാണോ? അല്ല പഠിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്? Somebody volunteer and tell me which level you are.
ലൈക്ക് എക്സ്ട്രീം ലെവലാണോ, പഠിക്കാനേ പറ്റില്ല എന്നുള്ള ലെവലിലാണോ, അല്ല ഓക്കെ ഐ എം ലൈക്ക് എനിക്ക് ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ട് ബട്ട് ഐ ക്യാൻ മാനേജ് ദർ ആങ്സൈറ്റി വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ്. Where you are standing? Ma'am, we have got anxiety, but then according to as per what I am concerned, എനിക്കത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കുറച്ചൊക്കെ. ഹൈ ലെവലായിട്ടൊന്നും ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല. Okay. So എന്താണ് ചെയ്യാറുള്ളത്? Your name please? Ganga. Hi Ganga. How are you Ganga? I'm fine. Okay. So എങ്ങനെയാണ് എന്തു ചെയ്തിട്ടാണ് മാനേജ് ചെയ്യാറുള്ളത്? ലൈക്ക് ഞാൻ 7th സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ആങ്ഷ്യസ് ആയിരുന്നു ഞാൻ. ലൈക്ക് എക്സാം ഒക്കെ എഴുതുമ്പോൾ ടൈം തീരാറാവുമ്പോൾ ഒരു ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടല്ലോ. നമ്മളിപ്പം എഴുതി തീർക്കാൻ പറ്റുമോ, പേപ്പർ വന്നിപ്പം മേടിക്കുമോ, നമ്മുടെ എടുത്തോണ്ട് പോവുമോ എന്നുള്ളൊരു ആങ്സൈറ്റി അതൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ മനസ്സിലായി നമ്മളങ്ങനെ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. നമുക്കൊരു ടൈം ഉണ്ട്, അതിൽ നമ്മൾ എഴുതി തീർത്താൽ നമുക്ക് കൊള്ളാം, അപ്പൊ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരു റിയലൈസേഷൻ വന്നപ്പോൾ അത് താനേ ഒന്ന് പോയി. ഓക്കെ. സോ വേറൊരു ടെൻഷനാണ്, 2 മണിക്കൂറാണ് എക്സാം. 16-17 മാർക്സിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ട്. ഹൗ ഐ വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ദിസ് മച്ച്? സോ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് ഈസ് കം വിത്ത് ആങ്സൈറ്റി. അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ആങ്സൈറ്റിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈമാണ്. കാരണം നമ്മൾ വറി അബൌട്ട് ഓക്കെ 2 മണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ 3 മണിക്കൂറേ, ഐ ഓൺലി ഹാവ് 3 hours ഓഫ് ടൈം, ഹൗ ആം ഐ ഗോയിങ് ടു കംപ്ലീറ്റ് മൈ എക്സാമിനേഷൻ, റൈറ്റ്? ഇഫ് യു ആർ റിയലി well in time management, you can manage that 3 hours of time and write accordingly, right? Chila alkarude, they will be writing the first one word question first and write the last, like the 5 or 10 marks question will be in the down, right? So usually nammal a pattern which പോകുമ്പോൾ you may not get the enough time. So which pattern you will be, adu ningalde താല്പര്യമാണ്, how you manage that 3 hours of time which can really influence your test anxiety. So നിങ്ങൾ ആ 3 hours of ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും കൂടെ, ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ആർ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടൈം യു ആർ വറീഡ് അബൌട്ട് ദ ലൈക്ക് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആ 3 hours നിങ്ങൾ ടൈമിനെ കുറിച്ച് വറീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റില്ല, റൈറ്റ്? യു ആർ ചെക്കിംഗ് യുവർ വാച്ച് ആൻഡ് ടെല്ലിംഗ് ദാറ്റ് ഓക്കെ ടൈമില്ല എന്നവർക്ക് നമ്മുടെ തിങ്കിങ് മൈൻഡിലേക്ക് കൂടെ പോവാം, റൈറ്റ്? അതിന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നത്തിങ് വിൽ ബി കമ്മിങ്, റൈറ്റ്? സോ ആങ്സൈറ്റി, ടെസ്റ്റ് ആങ്സൈറ്റി കുറക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ് കൂടെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത്. എങ്ങനെ എന്റെ ടൈം ആ 3 hours ഓഫ് ടൈമിൽ യു വിൽ ബി ഓൾറെഡി നോയിങ് വിച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ബി കമ്മിങ്, റൈറ്റ്? നമുക്കറിയാം ഏത് പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ കമ്മിങ്, ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്ര മാർക്ക് ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം. എവറിഥിങ് you know exactly and you have been going to the model examination and everything is there. So you are well prepared on that situation. So അതിനനുസരിച്ച് അക്കോർഡിംഗ്ലി അത് പ്ലാൻ ചെയ്യുക കൂടി ചെയ്യണം. ഈ ടെസ്റ്റ് ആങ്സൈറ്റിന്റെ കൂടി നമ്മൾ കുറക്കുന്നതിന്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു വെരി ബിഗ് തിങ് ഈസ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ്. ഹൗ ടു മാനേജ് ദാറ്റ് 3 hours or 2 hours എക്സാമിനേഷൻ ആൻഡ് ഹൗ ആം ഐ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് ഇറ്റ്? ബിക്കോസ് ആദ്യം എഴുതി വന്ന ദീസ് പാറ്റേണിൽ യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ്, ബിക്കോസ് യുവർ ടീച്ചർ ഈസ് ഗോയിങ് ടു check your question paper or sorry answer sheet, right? So there is another person who will be checking, so you need to have a pace in that writing pattern, right? നമ്മൾ എഴുതുന്ന ആദ്യം തൊട്ട് അവസാനം വരെ എഴുതുന്നതിന് you need a pace, so you need to find that as well. So okay, back to your anxiety, how to overcome test anxiety. Realize some level of anxiety is normal. നമ്മളിപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിയർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഫിയർ, ആങ്സൈറ്റി, സ്ട്രെസ് all are related, okay? ചെറിയ ലെവൽ ഓഫ് ആങ്സൈറ്റി ആണെങ്കിൽ, ചെറിയ ഒരു പേടിയാണെങ്കിൽ ബിഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ ഓർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ എക്സാമിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് റിയലി ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങളുടെ പെർഫോമൻസിനെ എൻഹാൻസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഇഫ് യു നോ ദാറ്റ് 3 hours ആ ടൈം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഓക്കെ യു നോ ദാറ്റ് 10-20 minutes is only left for me. I have 5 marks question and a 3 marks question. I need to do like 20 minutes ഞാനൊരു 10 ആക്കണം, 10 minutes ഞാൻ ഇന്നത് എഴുതും. സോ ദാറ്റ് ആങ്സൈറ്റി ഈസ് ഓക്കെ. സോ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ സ്ട്രാറ്റജിക്കലി പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് വി വിൽ ബി റൈറ്റിംഗ് ദാറ്റ് ആ 20 minutes കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? സോ സം ലെവൽ ഓഫ് ആങ്സൈറ്റി ഈസ് റിയലി ഗുഡ്, ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഇനി എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം? കോഗ്നിറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്, ഇമോഷണൽ ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്, ഫിസിയോളജിക്കൽ ആസ്പെക്ട് ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളത്. പ്ലീസ് നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇനി കോഗ്നിറ്റീവ് കൺട്രോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ, നമ്മുടെ കോഗ്നിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ തിങ്കിങ്, നമ്മൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെയാണ് കോഗ്നിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഓക്കെ?
അതായത് യൂഷ്വലി കോഗ്നേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് ആണ് കൂടുതൽ വെൻ യു ആർ റൈറ്റിംഗ് ദ എക്സാമിനേഷൻ. അതായത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൈറ്റിംഗ് പാർട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മോർ ഓഫ് എ കോഗ്നേറ്റീവ് ആണ് വരിക. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ യു ഹാവ് ടു തിങ്ക്, പ്രോസസ് ആൻഡ് റൈറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, റൈറ്റ്? സോ എങ്ങനെ ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിപ്പയർ വെൽ. അത് നമുക്ക് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ. യു ഹാവ് ടു ഡു ദ ഫ്രം യുവർ പാർട്ട്, റൈറ്റ്? യു ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ വെരി വെൽ ഫ്രം യുവർ എൻഡ്. അത് പ്രിപ്പറേഷനും മാറ്റേഴ്സ് എ ലോട്ട്. ലൈക്ക് നമ്മൾ 10 days ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ 10 days നിങ്ങൾ എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സബ്ജക്ട്, റൈറ്റ്? എവറി സബ്ജക്ട്, ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനും അതിൻ്റെതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഹു ആർ റിയലി ഗുഡ് ഇൻ മാത്സ്. അവർക്ക് ചിലപ്പം അത്രയും 2 or 3 days they don't need, right? ചിലവർക്ക് സയൻസിൽ ദേ ആർ വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ലെവൽ ഓഫ് പെർഫോമൻസും നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും അനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഡേയ്സിനെ നിങ്ങൾ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് ഹൗ ഡു യു പ്രിപ്പയർ വെൽ, ഓക്കെ? ദാറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് ഇൻ കോഗ്നിറ്റീവ് കൺട്രോൾ. പിന്നെ പ്രാക്ടീസ് ഗുഡ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് കം അലോങ് വിത്ത് യുവർ എക്സാം anxiety as well as your exam, because exam is a time bound thing, right? നമുക്ക് ഒരു ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് എടുത്ത് യു കനോട്ട് റൈറ്റ് an examination, so it's really a time bound thing. So space out your studying. എങ്ങനെ നിങ്ങൾ space out ചെയ്യുന്നു depend on your subject, depend on your academic potential. So check yourself. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി എക്സാമിനേഷൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. You know that where I am standing in my science, or where I am standing in my maths, where I am standing in my English. You will be knowing that. So space out your studying according to your subject and according to your need. Maybe നമ്മളിപ്പം ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒരു സബ്ജക്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിലും ആ സബ്ജക്റ്റിൽ she was telling integration, Ashwini was telling integration and all, right? So നമുക്ക് ഓരോ ചാപ്റ്ററിനും വേണ്ട ടൈം സ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആണ്, റൈറ്റ്? എല്ലാ ചാപ്റ്ററിനും ഒരേ സമയം നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല, റൈറ്റ്? അപ്പം ആ ടൈമിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സമയത്തിന് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അനുസരിച്ചിട്ടും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചിട്ടും സ്പേസ് ചെയ്യുന്നത് മാറ്റേഴ്സ് ആണ്. കാരണം നമ്മളിപ്പം എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിനും ഒരുപോലെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എനിക്ക് ടൈം മതിയായില്ല എന്നുള്ളൊരു തിങ്കിങ് കൂടെ നമുക്ക് വരും. ഞാൻ കൊടുത്ത സമയം മതിയായില്ല എന്നുള്ളൊരു തിങ്കിങ് പ്രോസസ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ യുവർ സിസ്റ്റം. സോ ബിക്കോസ് നമ്മുടെ തന്നെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറായി ചിന്തിക്കുക, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വർക്ക്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദാറ്റ് പ്രോസസ്. നമ്മൾ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഡെഫിനറ്റ്ലി റിഫ്ലക്ട് ഓൺ യുവർ ബോഡി, നിങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിനെയും ബാധിക്കും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ യു നീഡ് ടു കൺട്രോൾ യുവർ കോഗ്നിറ്റീവ്. സോ അവോയ്ഡ് പ്രൊക്കാസ്റ്റിനേഷൻ. ദാറ്റ്സ് വെരി കോമൺ. അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ ഞാനിപ്പോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ചാപ്റ്റർ ഐ ഹാവ് ഡിസൈഡഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇന്റഗ്രേഷൻ അയാൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാട്ടോ ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ദ ടോപ്പിക്, ബിക്കോസ് ബാക്ക് ടു മൈ സ്റ്റഡീസ് ഓൾസോ. സോ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക് ആണ്. ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു സ്റ്റഡി, ആ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ടൈമിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നോക്കുക. ഡോണ്ട് പ്രൊക്കാസ്റ്റിനേറ്റ്. നാളെ കുറച്ചും കൂടെ ടൈം ഉണ്ട്, ഐ ക്യാൻ സ്റ്റഡി. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പ്രൊക്കാസ്റ്റിനേഷൻ വിൽ ഗോ ബിയോണ്ട് യുവർ കൺട്രോൾ. നിങ്ങൾക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ നിങ്ങൾ ചെയ്ത സമയത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്ത്, ബിക്കോസ് നമ്മളിപ്പം ചിലവരുണ്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ടൈം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഐ നീഡ് 1 hour ഓഫ് ടൈം ഫോർ സ്റ്റഡി ഫോർ ദ ഇന്റഗ്രേഷൻ. സോ ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ്. നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്റ്റെൻഡീവ് ടൈം പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വെൻ യു ആർ നിങ്ങൾ ചാർട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല, ഡു ലിസ്റ്റും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ യു പ്ലാൻ, റൈറ്റ്? 1 day ദിസ് ഇസ് ഫോർ മൈ മാത്സ് പേപ്പേഴ്സ്. സോ അതിന്റെ ബിയോണ്ട് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 1 hour കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡീവ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുക. സോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഓക്കെ ഞാൻ ആ 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ തീർത്തില്ല, ദാറ്റ് വിൽ ബി അനദർ ഇഷ്യൂ ഫോർ യു. ഓക്കെ ഐ കുഡിന്റ് കംപ്ലീറ്റ് മൈ വിത്തിൻ മൈ 1 hour, ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്ത ടൈമിൽ ഐ കുഡിന്റ് ഫിക്സ് ഇറ്റ്, ദാറ്റ് വിൽ മേക്ക് യു സ്ട്രെസ്ഡ്. സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ whenever if you അങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ, there are people who plan different styles of learning ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക്. സോ ഇഫ് യു ആർ എ പേഴ്സൺ ഹു പ്ലാൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ടൈം ഒക്കെ വെച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡീവ് ആയിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. വൈ മീൻസ് ദാറ്റ് വിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് യുവർ കോഗ്നിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ആസ് വെൽ, ബിക്കോസ് നമുക്ക് ആ ടൈമിനുള്ളിൽ തിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സ്റ്റാർട്ട് ഓക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല തോട്ട് നിങ്ങളെ ബാധിക്കും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് eliminating cramming. So all this will be coming. അതായത് ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാ ചിന്തകളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി വെക്കുക. നമ്മൾ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും. എവറിത്തിങ് വിൽ ബി കമ്മിങ്, റൈറ്റ്? സോ ബേസിക്കലി എക്സാമിനേഷന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നന്നായി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ഹൗ ഡു യു റൈറ്റ് in the examination. All this matters. അതായത്
പ്ലാൻ ചെയ്യാം, എല്ലാം നമ്മൾ അറിയുന്ന പോലെ പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യാതിരിക്കാം, അതായത് എന്താ പറയാ, ഓവർവെൽഡ് ആവാതിരിക്കുക. ഓക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഐ ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇറ്റ്, ഐ ഹാവ് പ്രിപ്പയർഡ് വെൽ, ഐ ഹാവ് പ്രാക്ടീസ്ഡ്, ഐ ഹാവ് ടൈം മാനേജ്മെന്റ്, എവറിഥിങ് ഐ ഹാവ് ഡൺ. സോ ഫ്രം മൈ പാർട്ട് ഐ ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ, യു ആർ നോട്ട് ദ പേഴ്സൺ ഹു ആസ് ഗോയിങ് ടു പുട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ. സോ ദാറ്റ് പാർട്ട് യു ജസ്റ്റ് അവോയ്ഡ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ ഫ്രം യുവർ എൻഡ്. യൂസ് ആക്റ്റീവ് സ്റ്റഡി ടെക്നിക്സ്. സോ എല്ലാവർക്കും ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റൈൽസ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ആണ്. ചിലവർക്ക് പിക്ചർ വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും, ചിലവർക്ക് വായിക്കുന്നതായിരിക്കാം എളുപ്പം, റൈറ്റ്? ചിലവർ ഒച്ചത്തിൽ വായിക്കുന്നവരായിരിക്കാം. ദേ നീഡ് വിഷ്വൽ ലൈക്ക് വെർബൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഓഡിറ്ററി ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ വേണ്ടവരുണ്ട്. ഒച്ചത്തിൽ വായിക്കുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ ആർ മോർ ഇൻ ടു വെർബൽ ആസ് വെൽ ആസ് ഓഡിറ്ററി. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഒച്ചത്തിൽ വായിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് അവർക്ക് പറയും വേണം, അതിന്റെ കൂടെ കേൾക്കും വേണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ കൈനസ്തെറ്റിക് ആയിട്ട് ആൾക്കാർ അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ലൈക്ക് ദേ നീഡ് പിക്ചോറിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴും ഷോർട്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എഴുതി പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ ദേ ആർ മോർ ഇൻ ടു വെർബൽ ആസ്പെക്ട്. സോ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൈൽ ഏതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ, റൈറ്റ്? സോ വാട്ട് എവർ ഈസ് ആപ്റ്റ് ഫോർ യു. ചിലവർക്ക് പിക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കേട്ട് വിഷ്വലൈസേഷൻ വേണ്ടി വരും, അതായത് വിഷ്വൽസ് കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആൾക്കാരുണ്ടാവും. സോ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൈൽ ഏതാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം അതിനനുസരിച്ച് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, അല്ലാതെ എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഈസ് ഓക്കെ ടു റൈറ്റ് എന്നതുകൊണ്ട് യു മെ നോട്ട് ബി യുവർ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ അങ്ങനെ ആവണം എന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ഒച്ചത്തിൽ വായിക്കുന്നതായിരിക്കാം യുവർ കൺവീനിയന്റ് ആൻഡ് യുവർ വേ ഓഫ് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ. നിങ്ങളുടെ റീസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ മാത്രമേ നടക്കൂലൂ എന്നായിരിക്കും. സോ അത് നിങ്ങൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ബീൻ 10 years or 14 years യു ഹാവ് ബീൻ സ്റ്റഡിങ്. നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ നിങ്ങളുടെ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ ഏതാണെന്നുള്ളത്, റൈറ്റ്? അപ്പം യു വിൽ ബി നോയിങ്. സോ അത് വെച്ചിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. പിന്നെ റെഗുലർ ആയിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. മറന്നുപോകും, എല്ലാ മനുഷ്യന്മാരും മറന്നുപോകും. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന കോമൺ മിസ്റ്റേക്സ് ഇസ് ലൈക്ക്, ഓക്കെ അയ്യോ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 5 days ബിഫോർ ഐ ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ്, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ പഠിച്ചത് അത്രയും തറോ ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ വ്യക്തമായ കാരണം. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ യുവർ മെമ്മറി. സോ റെഗുലർലി റിവ്യൂ ചെയ്യുക. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വിസിബിൾ ആയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് അടക്കം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം. ഐ അഗെയിൻ റിപ്പീറ്റിംഗ് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എപ്പോഴൊക്കെയാണോ നിങ്ങൾക്ക് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. സോ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണോ ടൈം കിട്ടുന്നത് റെഗുലർലി അതിനെ റിവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, റീചെക്ക് ആൻഡ് റിവ്യൂ ചെയ്യുക. പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ഈ ടൈം മാനേജ്മെന്റ് പ്രോബ്ലം എപ്പോഴും വരുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ യു ഡോണ്ട് റൈറ്റ് ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ടൈം യു ആർ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് എൻ എക്സാമിനേഷൻ. യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ആസ് വെൽ. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ റെഗുലർലി നമ്മളുടെ നോർമൽ വേ ഓഫ് സ്കൂളിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ, അതായത് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ എക്സാമിനേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. റെഗുലർലി ദേ വിൽ ബി ചെക്കിംഗ്. പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഓൺ ലൈക്ക് ആനുവൽ എക്സാമിനേഷൻ, ബിഫോർ ദാറ്റ് യു വിൽ ബി ഹാവിംഗ് ടേം വൈസ് എക്സാമിനേഷൻ, ഒരുപാട് എക്സാംസ് യു വിൽ ബി ഗോയിങ്. പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ഒരു വലിയൊരു ഗ്യാപ്പ്, അത് നമ്മൾ ഗ്യാപ്പ് തന്നെ പറയണം. ബിക്കോസ് കോവിഡിന്റെ ആ ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റൈറ്റിംഗ് പാർട്ടിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സസ് കെയിം, നമ്മൾ നോട്ട്സ് കംപ്ലീഷൻ മാത്രമായി, റൈറ്റ്? നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും എക്സാം എഴുതുന്നതും ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നോട്ട് കംപ്ലീഷൻ യു ക്യാൻ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ്. ലൈക്ക് ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 24 മണിക്കൂറോ 30 മണിക്കൂറോ യു ക്യാൻ ടേക്ക്, നോ പ്രോബ്ലം. വിത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ്സ് പറയുന്നില്ല. ഓക്കെ, ബട്ട് ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ യു നീഡ് എ ടൈം within that time you have to write. So അതിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേ പറ്റുള്ളൂ. ബിക്കോസ് you need to practice exactly how a test is going to happen. കാരണം ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ you will definitely going to face that. I'm not sure. Term 1 examination was there, right? For 10th but it was objective examination, not your written one, right? So which was really easy in the sense of writing, okay, but the sense of examination it was really difficult, right? Because I get to know from my students as well. Because multiple choice and options വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ റൈറ്റിംഗിന് അധികം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. യു ആർ തിങ്കിങ്, ഹൗ യു അസെറ്റ്, ലൈക് റീസണിങ്, ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ്, all those things are assessed in that multiple choice more than your writing aspect, right? So you need that practice as well. Okay, so this is how you can control your cognitive way. Practice. That is only works in examination. Okay, Swati, please, next slide. Swati, are you there? Okay, so comes to emotional aspect. Okay,
ഇമോഷണൽ ആസ്പെക്ട്. അതായത് നമ്മള് എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ്, ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് മൈ ലാസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു എൻഡ്, അങ്ങനെ പറയുന്നല്ലേ. പഠിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലും അത് അങ്ങനെ വെക്കരുത്. യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഓൾവേസ് ദർ ഇസ് അനദർ ചോയ്സ്, ഓൾവേസ് ദർ ഇസ്. എന്ന് കെട്ടി പഠിക്കാതിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. You don't tell your teacher that, okay, one counselor came and told that you will be having next chance and you will be having multiple choices for your life. Okay, but this is like just a നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ വിക്ടിം ആക്കാതിരിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതാണ്, ആസ് എ സ്റ്റുഡന്റ് you will definitely tell that, okay, I failed a lot, so I am the victim here. So ഞാനാണ് എന്റെ പാരന്റ്സ്, ബിക്കോസ് നമ്മളുടെ പാരന്റ്സിനൊക്കെ they will be having high expectation, because definitely parents will be having high expectation. So ഞാൻ അവരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഐ കുഡന്റ് റീച്ച് ദാറ്റ്, സോ ഐ ആം ദ വിക്ടിം ഹിയർ. നമ്മളിപ്പോ എന്തോ ക്രിമിനൽ ക്രൈം കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത പോലെ ആയിരിക്കും ആഫ്റ്റർ യു കംപ്ലീറ്റിംഗ് യുവർ എക്സാമിനേഷൻ യു വിൽ ബി ഫീലിംഗ്. സോ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ think that I will be having, okay, I have that, but you have to do your part. Okay, that is definitely there. നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിനുശേഷം ഇഫ് യു ആർ ഫേസിങ് പ്രോബ്ലംസ്, അത് എക്സ്റ്റേണൽസ് കൂടി, external factors will definitely influence your examination, right? So there will be always a choice for you. ആ ഒരു തോട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആങ്സൈറ്റി കുറയ്ക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ബട്ട് അതൊരിക്കലും കൂടുതലാവരുത്. It will be influencing badly as well. Okay, so board exam aanu, so it is going to come, I will be getting another chance, don't think that as well, but very positively ഒരു ചോയ്സസ് ഐ വിൽ ബി അവൈലബിൾ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് നിങ്ങളെ ഇമോഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, പിന്നെ ആക്സെപ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ് ആൻഡ് യുവർ ലേണിംഗ് നീഡ്സ്. അതായത് നിങ്ങളെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത്, ഇമോഷണൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ. കാരണം not everybody is brilliant, not everybody is talented, not everybody is gifted. There are different people, right? There will be average people who are really good at singing, maybe really good at dancing. അവരുടെ സ്കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അക്കാഡമിക്സിലായിരിക്കില്ല. അക്കാഡമിക്സ് ഓൺലി അസിസ് വൺ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ്. നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലത്തെ ഒരു ആസ്പെക്ട് മാത്രമാണ് അക്കാഡമിക്സ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, റൈറ്റ്? അതർ ദൻ ദാറ്റ് ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് തിങ്സ് വിച്ച് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു യുവർ ലൈഫ്. സോ എന്ത് ചെയ്യണം? ആക്സെപ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ്. ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്ക് മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ആവറേജിലായിരിക്കും ഞാൻ ലൈ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചാലും ചിലവർക്ക് ചിലപ്പോൾ പറ്റണമെന്നില്ല, ബിക്കോസ് ഇൻ അക്കാഡമിക് പാർട്ടിൽ ദേ മേ ബി ലിറ്റിൽ ലോ. ഓക്കെ, അവർ വേറെ ഇതിൽ എക്സൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കാം. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ്. അത് അങ്ങനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ റിയലി ഹെൽപ്പ് യു ടു കൺട്രോൾ യുവർ ഇമോഷൻസ്. ഇപ്പം അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ഓപ്ഷൻസ്, റൈറ്റ്? നിങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസ് ആയിരിക്കാം ട്യൂട്ടറിനെ കാണുക. പിന്നെ ഒരുപാട് സ്ട്രെസ് ചെയ്യരുത്. ഇവിടെ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് അലോ യുവർ സെൽഫ് ടു ലേൺ ആൻഡ് ഗ്രോ അറ്റ് യുവർ ഓൺ യുണീക് പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, എക്സ്ട്രീം എക്സാം ആങ്സൈറ്റി വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി മെന്റൽ ബ്രേക്ക് ഡൗണും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് ചിലപ്പം ക്ലാസ് റൂം സെറ്റിംഗ്സിലത്തെ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ കൊണ്ട് അവർക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഐ ടോൾഡ് യു തെറാപ്പീസ് ദേ മേ ബി റിക്വയർഡ്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് ഈ പറയുന്ന ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ക്ലാസ്സും ട്യൂട്ടറുടെ ഹെൽപ്പ് ഒക്കെ വേണ്ടി വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ടു കൺട്രോൾ യുവർ ഇമോഷൻ. പിന്നെ സ്റ്റേ ഇൻ ചാർജ് ഓഫ് യുവർ അക്കാഡമിക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ്. ആരും റെസ്പോൺസിബിൾ അല്ല. യു ആർ നോട്ട് യുവർ ക്ലാസ് ടീച്ചർ. നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്ട് ടീച്ചേഴ്സോ പാരന്റ്സോ റെസ്പോൺസിബിൾ അല്ല നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റ് മാർക്കിന്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട് ഓഫ് 50 40 എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ. അതിന് ഹെൽപ്പിംഗ് ഫാക്ടർ മാത്രമാണ് ടീച്ചേഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ബുക്സും ബാക്കിയെല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എൻ ഹെൽപ്പിംഗ് ഹാൻഡ്, റൈറ്റ്? നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനാണ് എന്റെ അക്കാഡമിക്സിന്റെ ഇൻചാർജ്, അല്ലെങ്കിൽ ഐ ആം ദ പേഴ്സൺ ഹു ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദാറ്റ് എന്നുള്ള തോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യു വിൽ ബി ഓക്കെ, എനിക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കണം, ബിക്കോസ് ദേ വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു ആസ്ക് മീ, സോ ഐ നീഡ് ടു ഫീൽ പ്രൗഡ് ഓഫ് മൈ സെൽഫ്. ആ ഒരു തോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി യു വിൽ വർക്ക് ഹാർഡ്, റൈറ്റ്? ഇത് എന്റെ അച്ഛന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കുകയാണ്, അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കുകയാണ്, എന്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കുകയാണെന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് യു ഡോണ്ട് ഫീൽ ലൈക്ക് ദ മാർക്സ് ഈസ് ഓർ A+ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൺലി റിക്വയർഡ് ഫോർ മൈ പാരന്റ്സ് കൺവിൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ള തോട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് not going to work, right? So stay in charge of your academic transcript, then it will definitely affect your emotional control.
അത് യുവർ ആങ്സൈറ്റിനെ ആണെങ്കിലും എന്തിനെയാണെങ്കിലും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ആ ഇത് നിങ്ങളോട് തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ചേഞ്ചസ് വിച്ച് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ യു. So that is the way how you can control your emotions. Next, please. Next slide, Swati, please. Okay. അതിന്റെ കൂടെ വരുന്നതാണ് റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്ക്. നിങ്ങൾക്ക് കൗൺസിലർ അവൈലബിൾ ആണ്, സ്വാതി അവൈലബിൾ ആണ്. സോ യു ക്യാൻ ആസ്ക്, ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് കൈൻഡ്, ഇഫ് യു ആർ ആങ്സൈറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. JPMR ഉണ്ട്, അതുപോലെ ബ്രീത്തിങ് ടെക്നിക്സ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വിച്ച് വിൽ ബി ഹെൽപ്ഫുൾ ഫോർ യു ടു കൺട്രോൾ യുവർ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഒക്കെ റൈസ് ചെയ്യുന്നതും പാൽപിറ്റേഷൻ വരുന്നതും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിച്ചാൽ മതി, ഇഫ് യു ആർ സ്ട്രെസ്ഡ്, നമ്മളൊരു നന്നായിട്ടൊരു ശ്വാസം എടുത്തിട്ട് വിടുവാണ്, യു ഫീൽ ലിറ്റിൽ കൂൾ, റൈറ്റ്? എന്ന് വിടുമ്പോ നമുക്കൊരു ഭയങ്കരമായ ഒരു സമാധാനം തോന്നില്ലേ, എന്തോ വലുതായിട്ട് എന്തോ ലൈക്ക് റിലീസ് ഫ്രം യുവർ എൻഡ്, റൈറ്റ്? So you take that deep breath and release, right? So which means relaxation technique will help you to control your emotional problems. അത് ലോങ് ആയാലും ഷോർട്ട് ആയാലും, അതിപ്പോ നിങ്ങൾ കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആണെങ്കിലോ എപ്പോഴാണോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു 5 minutes 3 minutes 2 minutes സ്ലോലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക, അതായത് ഒരു മിനിറ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. ഇപ്പം എക്സാം പഠിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് സമാധാനമായിട്ട് ക്വയറ്റ് ആൻഡ് കാം ആയിട്ട് ഒരു പ്ലേസിൽ ഇരിക്കുക, ഒന്ന് ഡീപ് ബ്രെത്ത് എടുത്ത് റിലീസ് ചെയ്യുക, 2-3 പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് നോക്കുക. സോ ഗ്രാജുവലി അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെ സമാധാനം കൂൾ ആക്കുന്നത് വരെ, കാരണം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പം അതൊരിക്കലും സ്ട്രെസ് കൂട്ടരുത്. ഇറ്റ് ഷുഡ് ഫീൽ കോൺഫിഡന്റ് ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് യുവർ പോർഷൻസ്, റൈറ്റ്? സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ റിലാക്സേഷൻ ടെക്നിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സോ if you don't know anything, you can ask your counselor and you can check which kind of relaxation also. If it is long, നമ്മുടെ മസിൽ റിലാക്സേഷൻ, കാരണം പലപ്പോഴും നമുക്ക് സ്ട്രെസ് വരുമ്പോഴും മസിൽ ടെൻഷൻസ് കൂടും, കൈയും കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആരൊക്കെ പിടിച്ചു കെട്ടിയ പോലൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുമല്ലോ. വി വിൽ ഫീൽ ദാറ്റ് വൺ, റൈറ്റ്? എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല, യു ഡോണ്ട് ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ ആം ലൈക്ക് ഭയങ്കര കൈയൊക്കെ ടൈറ്റൻ ആയ പോലൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യും. സോ ദർ ഇസ് JPMR, Jacobson relaxation technique, which is really helpful for that. Those are having extreme anxieties ഉള്ളവർക്ക്, കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ബിയോണ്ട് കൺട്രോൾ ഉള്ളവർക്ക്, that will be really helpful. Sorry, I'm getting one call. Just a minute. Okay, so hello, am I audible? Sorry, because I'm using my phone, right? That is the reason. Sorry. So coming back to recite positive self-talk, as I mentioned, praise yourself. Okay, after completing your portions, you can tell, okay, I have completed this much portion, you are good, you have done this much part, so you have to be proud of yourself. So that positive self-talk will help you to raise tomorrow, woke up tomorrow and study hard. Okay, use visualization. That is another method where you visualization means വിഷ്വലൈസ്. ഒരു ഗ്രാഫ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പം യൂഷ്വലി നമ്മൾ കണ്ടുവിടുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി നമുക്ക് യൂഷ്വലി യു ഡു ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? അതർ ദാൻ ദാറ്റ്, വിഷ്വലൈസ് യുവർ സെൽഫ്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ആ ഒരു ഗ്രാഫിനെയും പിക്ചറിനെയും, ഇപ്പം ബയോളജി സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിലൊക്കെ യൂഷ്വലി നമുക്ക് ഗ്രാഫ് ഒക്കെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എക്സാമിന് വരുന്നത് വെരി കോമൺ, റൈറ്റ്? സോ അപ്പം അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ആ പിക്ചർ ജസ്റ്റ് കണ്ടുവിടാതെ പഠിച്ചു വിടാതെ അത് നിങ്ങൾ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുക പഠിക്കുമ്പോൾ, പഠിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ. വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു റിലാക്സിങ് യുവർ സെൽഫ്, വിഷ്വലൈസേഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യും. നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. ലൈക്ക് നമ്മളെ ഏറ്റവും ഹാപ്പിയസ്റ്റ് മൊമെന്റ്, ഇഫ് യു ആർ റിയലി സ്ട്രെസ്ഡ്, ഏറ്റവും ഒന്ന് കണ്ണടയ്ക്കുക, ക്ലോസ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയി, മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതോ, ബർത്ത്ഡേന്റെ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്ന മൊമെന്റോ, അല്ലെങ്കിൽ ബീച്ചിൽ പോയ മൊമെന്റോ, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം തന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഒന്ന് കണ്ണൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഡീപ് ബ്രെത്ത് ഒക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം ആ വിഷ്വലൈസേഷൻ നിങ്ങളെ കൂൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? സോ അങ്ങനത്തെ വിഷ്വലൈസേഷൻ ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. വാട്ട് എവർ ഈസ് റിയലി ഗുഡ് ഫോർ യു. അതായത് നിങ്ങൾ ആ വിഷ്വൽസ് ഗുഡ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ, അല്ലാതെ ചീത്ത പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ നെഗറ്റീവ് എഫക്ട് ആയിരിക്കും. സോ വെൻ യു ആർ തിങ്കിങ്, യു ആർ യൂസിങ് വിഷ്വലൈസേഷൻ to improve your emotional health,
you visualize something really good which felt you really good. Okay. And next one is നിങ്ങളുടെ അഡാപ്റ്റേഷൻ, ടീച്ചിങ് സ്റ്റൈൽ ആൻഡ് അഡാപ്റ്റേഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമോഷണലി ട്രിഗർ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന്. എപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമോഷണലി ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നത്, ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ്, അതായത് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണോ അല്ലെങ്കിൽ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണോ, ഏത് സമയത്താണ് ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് വരാം. ചിലവർക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഒന്നും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവില്ല, ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കിടക്കാൻ പോകുമ്പോഴായിരിക്കും ഓക്കെ ഞാനത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലല്ലോ, ഈ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. ചിലവർക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും യു ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സ്ട്രെസ് വിച്ച് യു ആർ ഫേസിങ്. സോ നിങ്ങളുടെ ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. പിന്നെ ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ടൈം ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഒരു ഫാക്ടറാണ്. ഇൻസ്ട്രക്ടർ ടൈം പറയും ഓക്കെ 20 minutes left, 5 minutes left, right? So that's also, that will influence both ways. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളെ റൈറ്റിങ്ങിന് കൂടുതൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അനദർ വൺ ഈസ് നെഗറ്റീവ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്, അയ്യോ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന്. സോ ബോത്ത് വേസ് ഏതാണോ ട്രിഗറിങ് ഫാക്ടർ എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് റിയലി ഹൈ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൗൺസിലറിനെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പം എക്സ്ട്രീം ആങ്സൈറ്റി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ടൈം യു ആർ വെന്റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ഇസ് റിയലി ഗുഡ്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങളെ പേടിപ്പെടുത്തുന്നത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ എക്സാമിനേഷൻ, വിച്ച് ലെവൽ ദാറ്റ്, ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കിടന്ന് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടത്, then you meet a counselor or someone you can talk. That's also it. കൗൺസിലറിനെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ എക്സ്ട്രീം ഇറ്റിയിൽ കണ്ടെന്നെങ്കിൽ ഇഫ് യു ക്യാൻ ടോക്ക് ടു സംബഡി ഹു ഈസ് റിയലി ക്ലോസ് ടു യു, ഓക്കെ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് എന്തോ ഐ ഡോണ്ട് ഫീൽ ഗുഡ്, വെന്റിലേറ്റ് യുവർ സെൽഫ്, ടോക്ക് ടു സംവൺ, യു ഫീൽ റിലാക്സ്ഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും യു മേ ഫീൽ സ്ട്രെസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടേക്ക് ഫ്രം ചെയർ ഒന്ന് എഴുന്നേക്കുക, പുറത്തേക്ക് പോവുക. പാരന്റ്സിനോടാണെങ്കിലും അമ്മയോടാണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടോക്ക് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ആൻഡ് കം ബാക്ക്, യു ഫീൽ റിയലി റിഫ്രഷ്ഡ്. സോ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ട്രിഗറിംഗ് ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക, അതിന്റെ കോപ്പിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു കൺട്രോൾ യുവർ ഇമോഷൻ. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പ്ലീസ്. ഞാനിപ്പോ പോസിറ്റീവ്, ചിലവർക്ക് തോന്നാം എന്താണ് സെൽഫ് ടോക്കിനെ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ സെൽഫ് ടോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ക്യാൻ ബി എ റിയലി പവർഫുൾ പേഴ്സൺ ആസ് വെൽ ആസ് എ റിയലി ലോ പേഴ്സൺ. ആ പിക്ചർ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? ആർക്കും എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ? യു ക്യാൻ സീ ദ പിക്ചർ റൈറ്റ്? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യോ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്തിട്ട് തോന്നുന്നത്? അത് പിന്നെ ഫുട്ബോളാണ്, നമ്മളുടെ സോക്കറാണ്. പിന്നെ അമേരിക്കയിലത്തെ ഗെയിം സോക്കർ ഗെയിം നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു, ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ. അതിനകത്ത് മെയിൻലി പവർ ആണ് വേണ്ടത്. ബിക്കോസ് ഇവൻ ഇഫ് യു ആർ, ക്യാൻ സമൺ പ്ലീസ് ടെൽ മീ, ആ പിക്ചർ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് പറ. ഹൗ ഡു യു ഫീൽ ദാറ്റ് വൺ? എനിവൺ പ്ലീസ്? ഞാൻ തന്നെ പറയണോ? Come on, speak up. Anyone? Why do power of like എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സെൽഫ് ടോക്ക് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ അക്കാഡമിക്സ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആങ്സൈറ്റി കുറക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു എക്സാക്ട് പിക്ചറാണ് അതുള്ളത്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സോക്കർ ഗെയിം. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ടെൽ. സോക്കർ ഗെയിം ആണ്. സോ യു ക്യാൻ സീ ദ ടു പീപ്പിൾ ആർ ഫൈറ്റിംഗ് റൈറ്റ്. അതിനകത്ത് ബോളുള്ള ആളാണ്, the person who is having the ball is the person who reached there. മറ്റേ ആള് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാണ് തിരിച്ചിട്ട്. അയാൾക്ക് ഹീസ് നോട്ട് ഓക്കെ, അയാളുടെ കയ്യില് ബോൾ ഉണ്ട്, അയാൾ ഓൾറെഡി ഗോയിങ് ടു വിൻ എന്നുള്ളൊരു തോട്ടാണ് ആ മറ്റേ ഓപ്പോസിറ്റ് നിൽക്കുന്ന 37 എന്ന നമ്പറിനുള്ള ജേഴ്സിക്കാരൻ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ദാറ്റ് ഹി മെ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു വിൻ റൈറ്റ്. അയാളെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് പറ്റില്ല. ബട്ട് ഹി തിങ്ക് ഓക്കെ ഐ ഹാവ് ദ കാപ്പബിലിറ്റി, ഐ ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അയാൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്, മനസ്സിലായോ? ബോൾ അയാളുടെ കയ്യിലില്ല. സോ ബോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി, നമ്മളിപ്പോ ഫുട്ബോൾ എടുത്താലും അങ്ങനെയാണ്. ഒറ്റ ഫുട്ബോളിന്റെ ബോൾ 11 പേര് പോകുന്നുണ്ട്. ഒരാൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ എന്റെ കൂടെയുള്ള ആൾ ഓടിയാൽ മതി എന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ടു ഫൈറ്റ് വിത്ത് ദ ഡിഫൻഡർ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മുമ്പിലുള്ള ആള് എന്നെക്കാടെയും സ്ട്രോങ് ആണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ആൾക്കിടയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെക്കാടെയും സൈസ് ഉള്ള ആളാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹി വിൽ ബി ബാക്ക് റൈറ്റ്. സോ ബട്ട് ഹി ടെൽ ഹിംസെൽഫ് ഓർ ഹെർസെൽഫ് ദാറ്റ്
okay, I'm capable of doing it because I'm good at my football. I will be fighting so hard, so I can beat him. So ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് ഹാസ് എ വെരി ഗുഡ് ഇമ്പാക്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ പവർ ഓഫ് സെൽഫ് ടോക്ക്, പോസിറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്ക്. ഓക്കെ, അത് മാറ്റേഴ്സ് എ ലോട്ട്. പോസിറ്റീവ് സെൽഫ് ടോക്ക് മീൻസ് നമ്മളെ തന്നെ പറയണം, ഓക്കെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും, ഐ ക്യാൻ റീഡ്, ഐ ക്യാൻ ലേൺ എ ലോട്ട്, ഐ ക്യാൻ ടീച്ച് മൈസെൽഫ്, ഐ വിൽ സ്കോർ ഹൈ സ്കോർസ്. അതല്ലാതെ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല, ഐ കെ നോട്ട് ലേൺ ദിസ് മച്ച്, എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വിത്തിൻ ദ ടൈം ലിമിറ്റ്, ദാറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി എഫക്ട് യു. നിങ്ങൾ എത്ര ശ്രമിച്ചാലും നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോഗ്നേറ്റീവ് ആ ഒരു process that will happen in your head, even if you are not thinking, you know that I am not capable of completing this task. ആ ഒരു ഇത് definitely will be there. So boost yourself. മിററിലൊക്കെ മുമ്പിൽ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണോ? Do you see yourself in front of mirror? Yes, ma'am. Yes, right. Do you appreciate yourself? നല്ല like if is it boys hair cut ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് അവരങ്ങനെ പറയും, അല്ലെങ്കിൽ when you are like makeup ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ do you feel like okay, I look good, right? Am I looking good? നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടോ? Do you do that? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Swati, can I take a call because it is from my, it's really hard because that is the problem while you are using phone. My principal is calling actually. Yes, Shruti, you can. Shruti, ma'am, you can. Can I? Yeah, okay. Thank you. Sorry for. Yes, yes, ma'am. Yes, you can. You can. I know what happens if your principal's letter. Why, my students, there is no response from your side? What happened? Should be an interactive session, no? She's not getting any response. Extremely sorry for that. My end. Hi, I'm back. Can you hear me? Okay. Please confirm. I'm sorry for that. Okay. Yes, yes. Because that is why I told you Okay. if it is the laptop, it would have, because this is my office number as well. Okay, thank you so much. So that is why I was back to our session. So that is why I was talking about the positive self-talk. So each day, if you can tell that I am capable of doing it, it will reduce your anxiety. That is the power of talk. Okay, I will definitely tell you if you boost, because this is the age where you feel very low, because as adolescents you will be having different like problems which comes along with the age, along with your examination. There is a chances that you feel really low. So make yourself, boost yourself, so that will tell you, that will give you the power to achieve your goal as well. Then next one, please. Slide. Swati, please slide. Oh, physical control. Okay. So next one is exercise. Do you do exercise? Anyone? Exercise means I'm not asking you about taking dumbbells or something like that. Okay.
I was asking about walking or skipping or something like that. Not than using the mobile phone, okay? Phones are available. You don't tell that that is an exercise because I have exercise in my fingers. Not that, not that one. Other than that, are you doing some exercises? I'm not as a daily routine, but something. But because at least walking for a 20 minutes or 30 minutes will help you to reduce your anxiety because it has a physical activity will be having an impact on your all other process. So at least you, if you are having steps in your home, definitely steps will be there, right? So at least once in a while walk, or in between when you're studying, walk a little bit. Okay. So that will clear like why we are telling that it will increase yours because you are also like say if you are studying in 10th we have studied stress hormones, right? You know that stress cortisol and all stress hormones. So when you're walking it will reduce, like it will come out and it will reduce your happy hormones will be coming out and it will reduce your anxiety, okay, or stress. So do something you enjoy every day. If you are only studies means it will make you stressed, that is also a stress, okay? From the morning 10 o'clock to 12 o'clock you are studying, your head will be bombarded with so many knowledge, it will be going to explode. So you have to give some times for yourself to enjoy a small time, maybe chatting with your like talking with your friends or doing painting. If you like painting you can do that. If dancing is what is your taste, dance. Singing is then sing. So maybe listening music, whatever makes you enjoy that particular day, do some activities for a little bit, which will refresh your mind as well as help you to study, clear out your mind, and it will help you to study hard, okay? Then practice relaxation technique regularly. As I told you, if you have anxiety, may slowly start a relaxation breathing technique, which will help you to reduce your stress. And then mm, avoid cramming in the night before tests. നമ്മൾ ടെസ്റ്റിന് തലേ ദിവസം കിടന്ന് ലൈക് എന്താ പറയാ ഒരു ഹറിബറി സാധനമില്ലേ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിവാക്കണം. കാരണം യൂഷ്വലി ദാറ്റ് ഹറിബറിനെസ് വിൽ like have an impact in your confidence as well as your study. So ആ ഒരു cramming അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി മാറ്റി വെക്കുക. Okay, don't do that, avoid that one. So get enough rest and proper nutrition. എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് എക്സാമിന്റെ മോർണിംഗിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. അമ്മ സമയമില്ല ബിക്കോസ് എക്സാം ആണ്, അതൊരിക്കലും ചെയ്യരുത്. ഓക്കെ, ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം ഫോർ ഈറ്റ്, അങ്ങനെ പറയരുത്. ടൈം ഉണ്ടാക്കി നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ. ഞാൻ അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്, പക്ഷെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, വെൻ യു ആർ ഇൻ യുവർ സ്റ്റാർട്ട്സ് മോഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വാട്ട് വി ഡു ഈസ് സ്കിപ്പ് ദ മീൽസ്. ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തെ എഴുന്നേറ്റാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ആ ടൈം ഉണ്ടാക്കി ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒരു 15 മിനിറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം. വാട്ട് എവർ, ദോശ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും കയ്യിൽ വെച്ച് നമ്മൾ കഴിക്കാം. സോ ഗിവ് യുവർ ടൈം ഫോർ ഈറ്റിംഗ് ഓൺ ദ ഡേ. ഇനഫ് റെസ്റ്റ്, സ്ലീപ്പ്. ഒരു 3 മണിക്കൂറോ 2 മണിക്കൂറോ ഉറങ്ങിയാൽ പോരാ. യു നീഡ് ടു ഗെറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 6 hours സ്ലീപ്സ് ബിഫോർ യുവർ എക്സാമിനേഷൻ. എക്സാമിന്റെ തലേ ദിവസം 6 hours സ്ലീപ്പ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം എന്ത്? ഞാൻ 8 പറയാത്തത് 6 to 8 മതിയാവും. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 6 hours. അപ്പൊ ചോദിക്കും രാത്രി പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും, ഡെഫിനറ്റ്ലി ദോസ് ഹു സ്റ്റഡി നൈറ്റ് ടൈംസ്, റൈറ്റ്? സോ അവർ കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. 6 hours സ്ലീപ്പ് എന്തായാലും കിട്ടണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ യു ക്യാൻ റിമെമ്പർ വാട്ട് യു ഹാവ് സ്റ്റഡി. നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ യു നീഡ് ദാറ്റ് എനർജി ആൻഡ് യു നീഡ് ദാറ്റ് റെസ്റ്റ് ടു റീതിങ്ക് ആൻഡ് റീറൈറ്റ്. ലൈക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാനും തിങ്ക് ചെയ്യാനും ആ ഒരു 6 hours ഓഫ് ടൈമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ sleep will help you. Okay, then set up calm study environment. Before that, ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലാണെങ്കിൽ എൻവയോൺമെന്റ് കാം ആയിരിക്കണം. നമ്മൾ ചിലവരുണ്ട് ടി വി ഒക്കെ തുറന്നു വെച്ച് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് കേട്ടുകൊണ്ട് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ? നോ, റൈറ്റ്? സോ എൻവയോൺമെന്റ് റിയലി മാറ്റേഴ്സ്. ഇപ്പൊ എക്സാം ഹാളിൽ എല്ലാവരും കലബിലി ആക്കാന്ന് വിചാരിക്കും, എങ്ങനെ ഇരിക്കും? എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റുമോ? You need a calm environment, right, to write. The same way you need a calm environment to study. So തലേ ദിവസം ഹറിബറിനെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒച്ച വെച്ചിട്ടോ കാര്യമില്ല. You need a study place where you can be really relaxed. Okay, so that is also things which you can
do as a physical control. എക്സാമിനേഷന് മുന്നേ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എക്സസൈസസും ന്യൂട്രീഷനും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. എല്ലാരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരിക്കുകയാണോ? ആഫ്റ്റർ ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടിരിക്കായിരിക്കും അല്ലേ? ഇവിടെ 12:44 ആണ്. ലഞ്ച് കഴിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണോ? ഹെവി ആണോ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം? കൺഫേം ആണോ? I didn't have. Oh, so it's late actually. That's also bad. Okay. Okay. So, അതായത് ഇത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ്. യു ക്യാൻ ക്ലോസ് യുവർ ഐസ്. നമ്മൾ ഫുള്ളി ചെയ്യുന്നില്ല ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ ബാരിയേഴ്സ്. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കാം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഞാൻ പറയും. നെക്സ്റ്റ് സ്വാതി പ്ലീസ് സ്വിച്ച് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഓക്കെ, ഒരു ഇമേജ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിഷ്വലൈസേഷൻ ടെക്നിക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മുന്നേ. അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. എനിവേ ഫുഡൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത ആളെ കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് നമ്മള് വിഷ്വലൈസേഷൻ ടെക്നിക് ആണ് വിച്ച് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു കൺട്രോൾ ഫിസിക്കലി വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. അതായത് നമ്മളുടെ ഈ പാൽപിറ്റേഷൻ, ഹെഡ് ഏക്ക്, സ്റ്റൊമക് ഏക്ക് എല്ലാം വരുന്നതിന് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഇമേജ് എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തിച്ചാലും മതി. വാട്ട് എവർ ഇമേജ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഹാപ്പിയസ്റ്റ് മൊമെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് തിങ്ക് ചെയ്യാം. ദെൻ അതിനുശേഷം ലൈക്ക് ഒരു അതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക. ഡെഫിനറ്റ്ലി യു മേ സ്റ്റാർട്ട് സ്മൈലിംഗ്. നമ്മളിപ്പം കണ്ണ് കൂട്ടിയിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ തിങ്കിങ് അബൌട്ട് യുവർ ഏറ്റവും ഹാപ്പിയസ്റ്റ് മൊമെന്റ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് സ്മൈൽ വിൽ കം യുവർ ഫേസ്, റൈറ്റ്? സ്മൈൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പം എത്ര ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പറയും ചിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ലേ? ബിക്കോസ് യുവർ ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഹാസ് എൻ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ യുവർ ഹോർമോൺസ് വിച്ച് വിൽ ബി എഫക്ടിങ് മേക്ക് യു ടു കാം ഡൗൺ. നമ്മൾ ഈ ചിന്നപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് നമ്മളുടെ ഫേസിനെയും ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ദാറ്റ് വിൽ എഫക്ട് യുവർ ഹോർമോൺസ് which will affect your reduce your stress. So that is a technique which you can like when you are really stressed ഭയങ്കരമായിട്ട് വരുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാരണം അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ നമുക്ക്. ഇങ്ങനെ ആക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എല്ലാവർക്കും. So gradually if you see that when you go to the mirror and you see that if you are loosening your chin and use your mouth, then that will be definitely influence your face. You started to smile, which will be reducing your stress. So that was the activity. Anyway, I'm not taking because it will take time and you need at least to have some kind of food. Okay. Next one. This is for you to understand. I'm not going to test yourself before the examination. Teach yourself positive talk. I already told. Exercise area. Testing ഞാൻ define ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത്. Okay. സപ്പോർട്ട് യുവർ ബിലീവ്സ് വിത്ത് എവിഡൻസ്. അതായത് നിങ്ങളിപ്പോ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു നീഡ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ, അതായത് എഴുതാനും പറ്റണം അല്ലേ? നിങ്ങൾ പറയും ഓക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന്. സോ ചെക്ക് യുവർ സെൽഫ്. ഓക്കെ, ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഐ ഹാവ് ദ എവിഡൻസ്, ഞാൻ എക്സാം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് സപ്പോർട്ട് യു നീഡ് ഫ്രം യുവർ എൻഡ്. ടോക്ക് ടു അതേഴ്സ് അബൌട്ട് യുവർ ഫീലിംഗ്. ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു, നല്ല സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആരാണോ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, അച്ഛനാണെങ്കിൽ അച്ഛൻ, സിബ്ലിങ്സ് ആണെങ്കിൽ സിബ്ലിങ്സ്, അയാളോട് സംസാരിക്കുക. അല്ലാണ്ട് സ്ട്രെസ് പിടിച്ചിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ടീച്ചർ ആണെങ്കിൽ ഇഫ് യുവർ ക്ലാസ് ടീച്ചർ ഈസ് റിയലി ഗുഡ് ടു ടോക്ക് ടു, യു ഹാവ് ടു ടോക്ക് ടു ഹെർ. മാം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായി സ്ട്രെസ് വരുന്നുണ്ട്, പെർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റിൽ എനിക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വരുന്നുണ്ട്, ഐ നീഡ് ഹെൽപ്പ്. അങ്ങനെ സംസാരിച്ച് മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിയില്ല. ആരും വന്ന് നിങ്ങളോട് ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കാൻ പറയാൻ പോകുന്നില്ല. ദിസ് സെഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് തരുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ടാണ്. സോ ആഫ്റ്റർ ദിസ് സെഷൻ ഇഫ് യു നീഡ് ഹെൽപ്പ് യു നീഡ് ടു റീച്ച് ഔട്ട് ടു ദ പീപ്പിൾ. ഏതെങ്കിലും പോർഷൻസ് അറിയില്ലെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു ഗോ ആൻഡ് ആസ്ക്. Right, you are the person who need help, right? Not your teacher. Teacher is already completed your studies, she has achieved something and she is teaching you. So you are the person who responsible for your life and you need the help, right? So you need to go and reach out to people. So talk. Next one please, slide. Am I taking too much time? No, right? Please tell me because I'm a really talkative person. In between I don't know how to stop. Okay, Swati, please remind me. Okay. Success during test. So how we can define success? Because everything comes under success, right? When you are writing an examination, the end result is success. Are you succeed in your examination? So stay focused on before the success. There is a lot of thing you have to do. Stay focused on the test. Use breathing exercise to self calm. This is all what I shifted because success means we always tell us the marks, right? So rather than before the success, you need all this process.
come to the test on time, because last moment getting to the examination will make you anxious. So reach before the examination time, like to the place. Okay, creates a plan for answering questions. As I already told you, you have only 3 hours of time. So make that time, and how I have to write, whether the 5 marks first or the 2 marks first, or the like the answers which I know, because first impression matters a lot in the paper as well, because your teacher may be knowing you, the people who are writing the like checking the board examination may not know you. So whatever you write in the front page has a really big impact to the entire one. Even if you don't believe in first impression, there is such a term called first impression, which will be having an impact. So the first page, you may like express what is really strong in you, and the first coming pages. Okay, so if you can make that first impression in the first pages, definitely that will influence all other answers. So whatever is sure for you, write it on the first page. That is my opinion. Okay, if you are supporting it, you can go ahead. If you're not supporting, fine. Okay, next one is execute your plan. Even if you have a plan in your head, you cannot execute when you hurry burry, and that will you already think that okay, I have to write 2 marks question first, and you couldn't execute. You started the first mark question. That cannot work, right? That may not work, right? So execute whatever you have planned in your mind. Execute. Even for the answers also, we may plan, right? First paragraph, I will be writing this one. Second paragraph, the main content. Third paragraph, I will be ending with a very good one. If you start it, if you couldn't execute that plan, the plan will be stuck in your head, right? That will not be reflected. So execute it very effectively. Stay active before the examination as well as during the examination. Don't sleep, okay? And if you go blank, move on. That is what. If we question what you usually do, you will think a lot of time, right? You are losing your time, which